ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು: ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ organizing and storing data. Organizing and storing data. ಸೊ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್? ದೆರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್: ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. So in case of integer, we can data structure, we can store only integer kind of data, floating point data, character data, and then pointer data. So non-primitive data structures alli again we have three types: arrays, lists, and files. Under arrays we have one dimensional array, two dimensional array, three dimensional array. How do we define one dimensional array? One dimensional array andre eno? What is an array? First thing, array andre eno? Array is nothing but collection of homogeneous elements. One dimensional array andre how to differentiate one dimensional array? One dimensional array is an array which has only one subscript or one index. Similarly, you can define for two dimensional array as well and multi-dimensional array as well, right? So list alli, once again, list is another non-primitive data structure alli ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಂಡ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಟರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಸ್ಟಾಕ್ ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೋದು. ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಇದೆ. ದ 15th and 16th ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ in case of stack we can add and remove elements at the same end. Okay, can add and remove the elements at the same end. That is in case of stack. Later we will discuss in detail about these data structures. Similarly, linked list allu kuda ashte we can store the data items in connected fashion. What I mean to say is a data item can connect it to several other data items. Okay, so that is about linked list. It can have more than one relationship between the data items in case of linked list. That is about linked list data structure. So coming to non-linear data structure, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ: ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ that we will we are not going to study much about these data structure. Once again, let's deal about all these things so when we come to that particular topics. Okay, so move on to next topic. So in case of what are the operations we can perform on ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ what is a primitive data structure? How do you define primitive data structure? Primitive data structure ಅಂದರೆ they are nothing but primitive data structures are those which are directly operated upon machine level instructions, are those which are directly operated upon machine level instruction. ಇದು ಯಾಕೆ ಬರೆದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು. Primitive data structures are those which are directly operated upon by machine level instructions are known as primitive data structures. ಯಾವ್ಯಾವು primitive data structures ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. They are integers, float, character and pointers. Okay, so next, what are the operations
which we can perform on primitive data structures. Next heading, operations on primitive data structure. Primitive data structure ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಪ್ರೇಷನ್, ಮೂರನೇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. Create operation is nothing but it refers to creation of an element or creation of a new data structure. One line ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ it refers to creation of a new data structure. DS ಅಂತ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. should understand that as data structure. Okay, creation of new data structure. ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಇಂಟೀಜರು ಇದು ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಫ್ಲೋಟು, ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಂಟ್ ಎ, ಇಂಟ್ ಬಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್? ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಬೈಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಬೈ ಮಿಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ it's an instruction operated upon by machine level instruction. That is why we call it as primitive data structure. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಮೊರಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರಿಮೂವಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ space of ds from the memory. Okay, similarly ಅದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್, ಡಿಅಲೋಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಈ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ the operations performed on primitive data structure. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಮ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್? ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ primitive data structure. So let's move on to non-primitive data structure ಅಂದರೆ ಏನು? non-primitive data structure ಅಂದರೆ they are the complex data structures which are derived from primitive data structure. They are the complex data structures derived from primitive data structure. So this is the definition of non-primitive data structure. Non-primitive data structures andre ಏನಂದ್ರೆ they are the complex data structures which are derived from non-primitive data structures. Okay, I'm sorry.